Obviously, conductor is something through which charge can easily flow. So charge on the first sphere will be transferred to other metal body, other metal sphere. So in this way, the other metal sphere will become charged. तेव्हा अशा प्रकारे एखाद्या पदार्थावर चार्ज डेव्हलप करण्याची दुसरी पद्धत काय झाली? चार्जिंग बाय कंडक्शन. एका मेटल स्फिअरवर चार्ज आहे, तो इन्सुलेटिंग स्टँडवर आहे. दुसरा मेटल स्फिअर इन्सुलेटिंग स्टँडवर आहे, त्याच्यावर चार्ज नाही आहे. पण हे दोन्ही मेटल स्फिअर जर एखाद्या वायरनी, एखाद्या कंडक्टरनी जोडले तर पहिल्यावरचा चार्ज काही प्रमाणात दुसऱ्यावर ट्रान्सफर होणार आहे. म्हणजेच ज्या मेटल स्फिअरवर आधी चार्ज नव्हता त्याच्यावर आता चार्ज डेव्हलप झालेला आहे. तेव्हा या ठिकाणी चार्ज कशाने डेव्हलप केलाय आपण? बाय कंडक्शन. दोन पदार्थ एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये असताना जी चार्ज ट्रान्सफर होते त्याला आपण कंडक्शन म्हणतो. सो इन दिस वे सेकंड मेकॅनिझम टू डेव्हलप चार्ज ऑन ए बॉडी is by conduction. What is conduction? Charge transferred by one body to the other due to a physical contact, either directly or with the help of a wire, with the help of a conductor. So this process is called conduction. There is a third and more important way or a process by which a body can acquire charge. This third mechanism is called charging by induction. Charging by induction is somewhat different from charging by conduction. As you see here, in charging by induction, a charged body A can impart charge of opposite sign to another body B without any contact between the two. There is no contact. A body A has imparted charge to another body B, but there is no contact. And because there is no contact, charge on the body A is not altered. Charge on the body A remains unchanged. इंडक्शन मध्ये काय होतं? एखाद्या बॉडीकडून, समजा ए ह्या बॉडीकडून बी ह्या बॉडीकडे विरुद्ध प्रकारचा चार्ज दिला जातोय. असं करताना ए आणि बी मध्ये कोणताही कॉन्टॅक्ट नाही आहे. आणि कॉन्टॅक्ट नसल्यामुळे ए वरचा चार्ज हा काही बदलत नाही. ए वरचा चार्ज तसाच राहतोय, पण बी वर चार्ज दिला जातोय. हे इंडक्शन काय आहे बघा, या फिगर वरून कळेल. What is electrostatic induction? You can see from these figures. In the first figure, a metal sphere is resting on an insulating stand. That is figure A. In figure B, a charged plastic rod or a ebonite rod is brought close to the metal sphere. Obviously, plastic rod carries negative charge. या बी फिगर कडे नीट पहा. चार्ज प्लास्टिक रॉड या मेटल स्फिअर जवळ आणलेला आहे. काय होणार याच्यामुळे? मेटल स्फिअर आहे. मग अशी म्हणल्याप्रमाणे मेटल स्फिअर त्याच्यामध्ये असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन्स आहेत. आणि फ्री म्हणजे काय? जे आपली जागा सोडून इतरत्र जाऊ शकतात. The metal sphere contains large number of free electrons. Free, that means they can move. So now what will happen due to presence of charged plastic rod? Negative charge on the plastic rod will repel electrons in the metal sphere. So electrons will quickly move away from negative charge on the plastic rod. So electrons will be shifted, electrons will be displaced to the opposite end away from plastic rod. Now there are more electrons on the opposite end.
it means that opposite surface has become negatively charged. On the other hand, the surface close to the plastic rod contains less number of electrons than what it would be otherwise. So number of electrons is less. There is a deficiency of electrons. This of course means that the face nearer to the plastic rod has acquired positive charge. तेव्हा अशा प्रकारे प्लास्टिक रॉडवरच्या निगेटिव्ह चार्जमुळे मेटल स्फिअर मधले इलेक्ट्रॉन्स लांब गेले. म्हणजेच प्लास्टिक रॉड पासून लांब असलेल्या सरफेसवर निगेटिव्ह चार्ज निर्माण झाला आणि प्लास्टिक रॉडच्या जवळ जे सरफेस आहे तिथे इलेक्ट्रॉन्सची उणीव आहे, कमी आहेत. म्हणजेच या सरफेसवर पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण झाला. नाउ लुक ॲट फिगर सी. द सरफेस away from plastic rod is connected to ground. This is also called earth connection, ground connection. प्लास्टिक रॉड पासून लांब असलेलं सरफेस जमिनीला जोडलेलं आहे, ग्राउंडला किंवा अर्थला जोडलेलं आहे असं म्हणण्याची पद्धत आहे. म्हणजे नेमकं काय करायचं तर साधी वायर घेऊन आपल्या पाण्याच्या नळाला जोडली तरी चालेल, कारण नळ हा जमिनीत पुरलेला असतो, कुठेतरी अर्थशी त्याचा कॉन्टॅक्ट असतो. सो टू मेक ए ग्राउंड कनेक्शन ए वायर can be joined between opposite surface of metal sphere and some water pipe, gas pipe, etc., which is well buried in the earth somewhere. What happens due to this? The free electrons on the opposite surface will quickly move to the ground, will quickly move to the earth. प्लास्टिक रॉड पासून लांब असलेल्या सरफेसवरचे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हे जमिनीकडे निघून जातील. This is what is shown in figure C. Now that earth connection or ground connection is removed. Observe that positive charge does not go to the earth. Why? Because positive charge remains there due to attraction with negative charge on the plastic rod. पॉझिटिव्ह चार्ज काही जमिनीत निघून गेलेला नाहीये. कारण काय तर हा जो पॉझिटिव्ह चार्ज आहे तो प्लास्टिक रॉड वरच्या निगेटिव्ह चार्जच्या अट्रॅक्शन मुळे तिथे राहिलेला आहे, तो लांब जाणार नाही. दिस इज शोन इन फिगर डी. अर्थ कनेक्शन इज रिमूव्ड and positive charge remains on the surface nearer to the plastic rod. Now after this, remove that plastic rod. The positive charge that was there on the surface nearer to the plastic rod will now distribute equally, uniformly. This is shown in figure E. So figure E मध्ये काय दिसतंय तर जो पॉझिटिव्ह चार्ज प्लास्टिक रॉडच्या जवळच्या सरफेसवर होता तो पॉझिटिव्ह चार्ज आता सगळीकडे सारख्या प्रमाणात पसरलेला आहे. सो इन दिस वे द मेटल स्फिअर हॅज बीन चार्ज्ड. हाऊ? बाय द प्रेझेन्स ऑफ a charged plastic rod. Plastic rod was negatively charged and it has imparted positive charge to the metal sphere. This is why I said a charged body can impart a charge of opposite sign to another body, and in this entire process there is no contact between plastic rod and the metal sphere. तेव्हा ही जी क्रिया आहे त्याला म्हणायचं चार्जिंग बाय इंडक्शन. आणखी एक उदाहरण पहा, चार्जिंग बाय इंडक्शन. Now the figure that you are seeing here, there are two metal spheres A and B. They are resting on insulating supports and the two metal spheres are in contact. A and B are in contact. Once again, a charged plastic rod is brought close to metal sphere B. As before, due to repulsion,
of this negative charge on the plastic rod, electrons in the metal sphere B will move away. Now A and B metal spheres are in contact. So as if AB is a single metal body. So electrons on the surface of sphere B close to the plastic rod will move as away from the negative charge as possible. So the electrons will go to opposite surface of sphere A. तेव्हा अशा प्रकारे प्लॅस्टिक रॉडवरच्या निगेटिव्ह चार्जमुळे काय झालेलं आहे, प्लॅस्टिक रॉडच्या जवळ जे सरफेस आहे स्पियर बी त्याच्यावर इलेक्ट्रॉन्स कमी आहेत, म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज निर्माण झाला. आणि ए मेटल स्पियरच्या ऑपोजिट सरफेसवर प्लॅस्टिक रॉड पासून लांब असलेल्या सरफेसवर इलेक्ट्रॉन्स जमा झालेले आहेत, म्हणजेच निगेटिव्ह चार्ज डेव्हलप झालेला आहे. सो इन दिस वे, by the presence of negatively charged plastic rod, we have positive charge on metal sphere B on the surface close to the plastic rod, and we have equal negative charge on metal sphere A on the surface away from plastic rod. Now in figure B, imagine that the spheres A and B are separated. आता आपण ए आणि बी मेटल स्फियर सेपरेट केले. सो पॉझिटिव्ह चार्ज स्टील रिमेन्स ऑन स्फियर बी ऑन द सरफेस क्लोज टू प्लॅस्टिक रॉड. निगेटिव्ह चार्ज स्टील रिमेन्स ऑन स्फियर ए ऑन द सरफेस अवे फ्रॉम प्लॅस्टिक रॉड. देर आर टू पॉसिबिलिटीज. वन वे इज as before, negative charge on metal sphere A can be removed by connecting it to the ground. Instead of using a metal wire, a person can simply touch the metal sphere A. As I said, human body is a good conductor, so if you touch the sphere A by a finger, the charge will go to the earth. And now the sphere B will continue to acquire positive charge even if that plastic rod is removed. This is shown in the next figure. So if we remove negative charge by connecting it to the earth and then separate, there will be positive charge on both spheres A and B. That is shown in the last figure. Figure मध्ये शेवटी काय दिसतंय, ए आणि बी कॉन्टॅक्ट मध्ये दोन्हीवर पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. प्लॅस्टिक रॉड आता काढून घेतलाय, लांब नेलेला आहे. ए आणि बी जरी सेपरेट केले तरी दोन्हीवर पॉझिटिव्ह चार्ज दिसेल. Instead of using negatively charged plastic rod, equally well we can use positively charged glass rod. By induction, it can impart negative charge to other bodies, to a metal sphere or any other body. Incidentally, here I have used the word earth, ground connection, earth connection. What is this earth connection or ground connection, and why the charge flows to the earth? First of all, the earth is a huge body. It contains infinitely many atoms and molecules. So it is an ocean of positive charge as well as negative charge. Infinitely huge amount of positive and negative charges are present in the earth. Now, when I say infinite, you might be knowing that infinity plus something is infinity. There cannot be any change. Infinity minus something is infinity. For example, say water in the ocean, Pacific Ocean, infinite. If you add 3-4 buckets of water to the ocean, its level is not going to rise. Or if you remove few buckets of water from the ocean, its level is not going to reduce. तेव्हा समुद्रात आपण काही बादल्या पाणी ओतलं काय किंवा काही बादल्या पाणी काढलं काय, त्यातल्या पाण्यात काही बदल होत नाहीये. तसंच अर्थला कितीही चार्ज दिला तरी ती न्यूट्रलच राहणार आहे, कारण त्याच्यात आधीच इन्फानाइट अमाऊंट ऑफ चार्ज आहे. अर्थ म्हणून कोणताही चार्ज काढून घेतला किंवा ऍड केला तरी त्याच्यामध्ये कोणताही फरक पडत नाही. सो एनी अमाऊंट ऑफ चार्ज, आयदर पॉझिटिव्ह ऑर निगेटिव्ह, कॅन बी गिव्हन टू द अर्थ
and still it remains electrically neutral. One more thing, potential of earth is zero. Earthचं potential zero असतं. So whenever any body is touched to the earth, it means the body is given a negative, zero potential. The body acquires no potential. तेव्हा कोणताही पदार्थ जमिनीशी जोडला म्हणजे त्याचं पोटेन्शियल झिरो झालं. So this is how charge can be given to a body either by friction or by conduction or by induction. Now let us see what are the properties of electrical charge.